Buenas noches a todos, dándoles la bienvenida a una noche más aquí con nuestra Escuela Ancestral. Bueno, mi nombre es Anthar Kharana, Navarro, aquí de Colombia. Soy el director de la Escuela Ancestral y de Tambora Foundation. Y bueno, muy contento de seguir aquí con este programa que ya iniciamos hace prácticamente, esta es la cuarta semana, donde hemos estado explorando profundamente como todo el conocimiento relacionado a la rueda de la vida, que de otra manera, digamos, podríamos llamar la rueda de medicina. Entonces, empezamos hablando un poco de la escuela, luego ya hicimos como una muestra general, digamos, de lo que es la rueda de medicina o la rueda de la vida como tal. Y hoy estamos dándole continuidad ya a lo que fue profundizar en cada uno de los aspectos. La semana anterior, el lunes anterior, abrimos la primera puerta de la rueda de la vida. Para los que de pronto no entiendan un poco lo que aquí se está hablando, pues hay otros videos, hay 2 videos atrás, el que se llama La Rueda de la Vida, donde se hace una explicación más general de a qué me refiero con esto de las puertas o de los diferentes como correspondencias de lo que es la rueda de la vida o la rueda de medicina. Entonces es importante de pronto verlo porque es complejo poder compilar toda esta información en un formato de 1 hora. Entonces estamos tratando de enfocarnos en cada aspecto. La primera puerta, que fue la del fuego, la semana pasada, representa el origen, el inicio de toda esta ruta, de este caminar, de esta rueda de la vida, donde comienza la vida, el fuego de origen. Ese pensamiento, ese recordar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, que es una de las cosas que generalmente se nos confunde en el camino, y es que se nos olvida dónde empecé. Entonces nos perdemos muchas veces en el hacer, haga, crear por aquí, hacer esto, hacer lo otro, y llega un punto en que uno se enreda y se pierde y ya no se acuerda uno dónde fue que empezó. ¿Por qué empecé yo esto? ¿Por qué empecé este proyecto? ¿Por qué empecé, no sé, esta idea? ¿Por qué empecé o por qué viajé? ¿Por qué empecé a vivir aquí? ¿Por qué empecé a trabajar aquí? Bueno, eso poniéndolo en contexto de cosas del mundo. Ahora, cuando nos preguntamos a nosotros mismos, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me está pasando emocionalmente, mentalmente, espiritualmente? Lo mismo. Llegamos a un punto en el que decimos, bueno, ¿y dónde fue que yo empecé esto? ¿Dónde empecé? ¿Por qué llegué a sentirme así? ¿Por qué llegué a pensar así? ¿Por qué llegué a sentarme conectado de esta manera y ahora ya no sé dónde estoy? Entonces surgen muchas preguntas que la única manera de realmente encontrarle una pequeña respuesta es empezar a ir hacia atrás a buscar en el origen. ¿Dónde empecé? Porque la cuestión es que siempre que hablamos del origen pensamos en algo muy lejano, pero pues el origen empezamos aquí, con nuestra vida, con las experiencias que estamos viviendo. Y eso es lo que estuvimos trabajando durante esta última semana. Un trabajo muy bonito y muy intenso que cerramos o le dimos como celebración, la honramos el sábado en la ceremonia que estuvimos haciendo, ceremonia como taller también de 3 horas, donde hicimos el trabajo del fuego, la búsqueda del origen. Y hoy estamos acá para honrar y abrir la segunda puerta, que es la puerta del agua, la puerta de las emociones, la puerta de la creatividad, de la creación, el agua que nos sostuvo de vida. Entonces este compartir
se le llamó pues el origen prácticamente de dónde vienen nuestras emociones, cómo entender mejor nuestras emociones, porque eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? Que estamos como constantemente cuestionándonos y tras esa pregunta llega la otra pregunta y sucesivamente y nuestras emociones parece que van cogiendo cada vez más ritmo y más fuerza y a veces es difícil entender cómo me alineo, cómo encuentro balance en mis emociones, cómo encuentro esa tranquilidad, esa paz. Si realmente no sé ni de dónde vengo, no sé dónde empezaron esas emociones, ahora mucho menos voy a saber dónde estoy en este momento con mis emociones. Por eso ese llamado de siempre regresar al origen hace que, pues, que retornemos a buscar desde el inicio a ver qué fue lo que empezó y por qué y qué fue lo que nos trajo aquí en este momento donde estamos. Y no tiene que ser cosas malas, puede ser mucha alegría, puede ser mucho éxito, puede ser es bonito e importante siempre tener esa conciencia de dónde venimos, de dónde viene todo eso que estamos haciendo. Entonces, yo les tengo una presentación que les voy a hacer aquí, que es basado en una pequeña historia, que es de preguntarnos de alguna manera de dónde vienen esas aguas, dónde originan esas aguas. Hay mucho por hablar de este tema. Esto es un tema de vida. Hoy tengo dos invitadas muy especiales que ahorita al final van a compartir, dos grandes amigas y guardianes del agua de dos tradiciones diferentes. Una de Inglaterra, la parte, podríamos decir, celta, y la otra desde el linaje polinesio en Nueva Zelanda. Ellas van a estar acá más tardecito, después de la presentación. Pero este es un tema muy vasto, en el cual vamos a profundizar a los que estén interesados el sábado para poder tener un poquito más de tiempo. Entonces, esta presentación que les voy a hacer a continuación, bueno, habla un poquito de este origen. Pues acá los dejo con esto. La unión sagrada del cielo y la tierra. Padre Cielo, que representa el agua vertical, el agua que llueve vertical, que cae sobre el pecho de la madre, sobre sus aguas horizontales y fertiliza sus semillas, donde nace la vida. Pero muy alto en las montañas, en lugares muy místicos para nosotros como cultura, aquí en Colombia nosotros los llamamos los páramos, la parte más alta de los Andes, un lugar mágico, silencioso y lleno de mucha magia. Allí sucede, y es que el cielo y la tierra entran en una unión sagrada, en una unión de vida, donde el Padre desde el cielo, esa fuerza masculina, ese linaje masculino, ese sagrado masculino, llega hacia el sagrado femenino, llega hacia la madre y sutilmente acaricia a la madre y llega por todos los territorios. Y tienen una unión supremamente sagrada, en lo más alto. Por máximo como 1 centímetro por año, y que algunas son muy grandes.
Hola, hola a todos. Aquí estoy de regreso. Tuvimos problemas con el internet, desafortunadamente. Ya saben cómo es este mundo. Bueno, así vamos con la cuestión. La verdad que ni siquiera sé dónde quedamos, desafortunadamente. Disculpen, son cosas que ya se nos salen de las manos. Entonces, voy a, si como dice por acá Henry, paciencia con esas aguas, totalmente. Eh, Totalmente, bueno, así son las aguas, así nos mueven esto. Bueno, voy a compartirles acá, no sé hasta qué punto quedamos. Eh, bueno, voy a comenzar por acá. Desafortunadamente, como les digo, no sé si alcanzaron a ver. Bueno, yo creo que voy a tener que volver a empezar, desafortunadamente, disculpen. De los que están ahí en el chat, alguien que pueda decir si alcanzaron a ver algo de lo que está. Perdón, un segundo. Ténganme paciencia, por favor. Bueno. Esta vez con el video de los páramos. Listo. Perfecto. Bueno, estamos prácticamente empezando, como me acaban de comentar por acá. Entonces voy a comenzar este. Bueno, disculpen si ya vieron esta parte. Estaba contándoles de esta historia de la unión sagrada entre el cielo y la tierra. Disculpen que el internet se cayó. Pero bueno, hablábamos de cómo esta unión sagrada da origen a nuestra semilla que llamamos gota de agua. Entonces, hablaba que aquí en los páramos, en lo más alto de las montañas de los Andes, por ejemplo, esto es para contarles una historia relacionada a esto, pues el cielo y la tierra se juntan, las nubes llegan con sutilidad a la montaña, el cielo, que es el padre, lo masculino, llega a la tierra, a lo femenino, donde tiene todas las semillas. Con esa sutilidad que llega y la visita, finalmente llega a estos espacios increíbles, que creo que por aquí fue donde quedamos, a los páramos, donde está la tierra de los frailejones, que son estas plantas sagradas que parecen que fueran plumas en su cabeza. Es la casa de nuestros ancestros, que con sus plumas sagradas, con su poder, empiezan a danzar, y en esta unión sagrada entre el masculino y el femenino, entre las nubes y la tierra, empieza a suceder algo muy especial, y es que empiezan a decantar gota por gota. Y como les decía, esta gota, no sé si esto quedó anteriormente, pero esta gota eres tú, esa otra gota soy yo. Y así cada uno nos vamos juntando y se va volviendo estos grandes aguas de la vida, que se vuelven poco a poco desde esta laguna sagrada, que es la paz y la tranquilidad más hermosa. Estas aguas, esta laguna comienza a volverse riachuelos, pequeños riachuelos. Ya no está tan calmada, ahora empieza a buscar camino, empieza a moverse, empieza a movilizarse. Y de esos riachuelos se van juntando con otros riachuelos y se van volviendo ya ríos, ya que tienen mucho más movimiento y más fuerza. Ahora estos ríos se vuelven grandes, cada vez más grandes. Y en esa grandeza comienzan a precipitarse. Hay mucha fuerza bajando por la montaña, nutriendo la naturaleza, nutriendo los aves, los animales, los humanos, todo. Pero baja con mucha fuerza.
Asimismo se convierte en cascada que tiene incluso hasta el poder de ayudar a pulir la piedra. Hasta la piedra más grande es pulida por esas emociones que vienen bajando con tanta fuerza. Y si estas emociones, estas aguas que son como esto, que finalmente entre estos riachuelos y ríos ya se forman uno solo, un río vasto, grandísimo, que es el resultado de la unión de muchos ríos. Ahora, después de tanto movimiento, después de tanta cosa, regresa a la calma. Aquí donde todos esos ríos que venían desbordados, bajando con tanta fuerza, de repente, ¡boom!, se vuelven como un mar. Cuando tú estás al frente de estos ríos, son tan inmensos y tan grandes que pareciera que estuvieras sentado al frente del mar. Es un mar de agua dulce. Los ríos más sagrados y más grandes que representan como si fuera una serpiente que va dando vida por donde va pasando. Donde nuestro entendimiento no alcanza a comprender la magnitud de esta vida. Pero una vez ha llegado a tanta calma y a tanta paz, después de tanto movimiento, ¿qué sucede? De nuevo encuentra camino, abre camino y se convierte en la gran cascada. Y tanta emoción y tanta agua que se había quietado, ahora de repente se va todavía con más fuerza y empieza a bajar fuerte, se continúa su ruta hacia abajo de la montaña. ¿Y qué pasa en este momento? Hasta la piedra más fuerte es casi que tallada por el agua, perfilada por el agua. Siguen esas emociones tan grandes que lo que están haciendo es abriendo camino, buscando el por dónde. Pero a veces es tan fuerte y tan poderoso que nos volvemos de esa pequeña laguna calmada arriba en la montaña a esto. A veces nuestras emociones están tan desbordadas que nos sentimos así. Hasta que finalmente se aquietan, eventualmente, y llegan al final de la ruta, que es cuando el río se encuentra con el mar. Esa sensación de haber llegado, de haber dejado tanta movimiento y tanta fuerza para de alguna manera encontrar la paz. Y eso que sucedió allá arriba, entre el cielo y la tierra, entre la nube y la montaña, esa sagrada unión entre el Padre y Madre, ahora es un reflejo aquí abajo. El agua dulce y el agua salada. El agua de río y el agua de mar. Dos fuerzas que se vuelven a unir ahora aquí, abajo de la montaña, para pasar a ser un gran océano. Esta unión de miles de millones de gotas que somos nosotros y nuestros ancestros y nuestras futuras generaciones se encuentran y forman el gran mar de la vida. Ese lugar donde es fácil sentir y pensar que llegamos, que hemos llegado. ¿Y no nos pasa así? Este recorrido de estas aguas, si las pensamos y las relacionamos con nuestras emociones, miren ese recorrido que ha tenido. ¿Y qué pasa cuando finalmente llegamos? Sentimos como que por fin pude llegar a donde quería, a donde estaba buscando llegar con estas emociones. Justo a ese lugar de paz, justo a ese lugar de calma. ¿Qué creen que pasa?
cuando ya estábamos contentos de que finalmente habíamos llegado, el Creador dice, ¿así? Pues ahora te evaporarás. Y ahora todo lo que creíamos que ya éramos, que ya habíamos llegado, ahora se sublimiza. Se vuelve lo más sutil, la versión más sutil de eso que somos. Y así nos volvemos nube. Ahora, después de ese recorrido que hicimos en el pecho de la madre, ascendemos sutilmente y llegamos al cielo del Padre. Y nos volvemos nube. Y ahora esa nube viajará con toda esa legión de nubes, con esa familia de nubes. Se movilizarán, se soplarán, viajarán. ¿Y a dónde creen que van a llegar? ¿A dónde empezaron? A la cima de la montaña. Una vez más, han regresado a encontrarse sagradamente desde ese sagrado masculino con el sagrado femenino. Dulcemente, sutilmente, recorriéndola, llega al punto de origen. A ese punto de origen donde todos los ancestros te están esperando una vez más, con sus cabelleras y sus plumas. Te decantan como una pequeña semilla que llamamos gota, gota de agua. Y esa gota, antes de caer y volver a empezar su ruta, les hago esta pregunta. ¿Dónde están sus emociones ahora mismo? Háganse esta pregunta. Soy como el lago sagrado, calmado, tranquilo. Soy como el pequeño riachuelo que va abriendo camino. O soy como el río desbordado que va bajando y puliendo la piedra. O soy ese río vasto, grande, lleno de experiencia, lleno de sabiduría, de tanto recorrido. Y soy un río tranquilo una vez más. O soy esa cascada gigante que se forma de ahí, de esa ilusión de estar tranquilo y de estar ya haber llegado. O soy esa agua que se encuentra con su complemento, el agua dulce con el agua salada. O soy mis emociones son esas aguas que se subliman, están buscando llegar a lo más elevado. O soy la nube que se mueve con fuerza. Esa es mi pregunta con este compartir. ¿Dónde están nuestras emociones? Y más que preguntar dónde están nuestras emociones, ¿dónde empezó todo? ¿Dónde empezaron mis emociones? Entonces esa es mi pregunta que quiero dejar acá. Esa agua de creación, esa agua de origen que nos sostuvo en la barriga de nuestras madres, de donde arrancó esa primera agua, de origen, de unión sagrada entre padre y madre, que gestaron esa agua que sostuvo la vida tuya, la vida mía, y que vinimos aquí a hacer lo que estemos haciendo en este momento de nuestra vida.
Entonces, de alguna manera, la pregunta es, ¿dónde están mis aguas? ¿Dónde están mis emociones? ¿Cómo estoy conectado con ellas? ¿Y cómo puedo volver a regresar a ser esa laguna calmada y tranquila? O si en este momento de mi vida necesito movilizarme como un río, que así sea. Pero sin sentirnos desconectados de ese entendimiento, de comprender que nuestras emociones no van a estar siempre solamente de una manera, que por muchas circunstancias a veces vamos a cambiar, va a transformarse, va a suceder una cosa, vamos a encontrar calma como vamos a encontrar movimiento. Pero a través de este entendimiento empiezan a llegar digamos, la conciencia, y esa conciencia que hace, pues genera que tengamos un cambio, y ese cambio trae cosas diferentes, prácticas nuevas, eh, actitudes diferentes hacia la vida. Entonces les dejo esta pequeña semilla como un pensamiento de, primero, yo, ¿dónde estoy con mis emociones? ¿Dónde estoy? Segundo, ok, sé que estoy aquí con mis emociones, ¿de dónde viene? En esa pequeña historia del río y de toda esa historia que les conté, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde? ¿En qué parte me veo? Y sobre todo, ¿dónde empecé? ¿Dónde empezó todo esto que estoy sintiendo? Esas son pequeñas incógnitas que les dejo porque más allá de decir muchas cosas concretas en términos de, no sé, prácticas o qué hacer, pues en una hora no podemos hacer todo. Para mí personalmente, creo que mi intención es más dejarles una pregunta. Y el cómo encontramos la respuesta, pues ya viene de acuerdo a lo que ustedes hagan, lo que ustedes busquen, lo que ustedes ya estén haciendo. De hecho, el sábado, como les digo, el sábado la idea es profundizar en este tema. Unas 3 horas vamos a estar juntos trabajando este tema. Entonces ahí vamos a poder encontrar un poquito más y obviamente hablar de prácticas o cosas como esas que no nos alcanza aquí el tiempo para todo. Entonces, bueno, espero que les haya gustado esa presentación que les hice. Y ahora voy a dar paso por el tiempo, porque no sé cuánto tiempo se me cortó el internet. Una vez, mil disculpas para los que estaban acá. Esto aquí, cuando yo vivo en la montaña, en el campo, y aquí la luz se va todo el tiempo, se cae el internet. Es un poco complejo la situación, pero bueno, estamos haciendo lo que mejor podemos. Bueno, voy a compartirles en este momento entonces un material que nos envió mi primera invitada, que es Ivy, que ella es una gran amiga de Nueva Zelanda, una abuela también que trabaja toda la parte del agua, o sea, es como su misión. Entonces ella tiene linaje polinesio por parte de su madre, pero su trabajo constantemente es relacionado con el agua, sus ceremonias, su entendimiento, su labor, su mensaje, digámoslo. Entonces, nos han encontrado en diferentes momentos, en diferentes partes del mundo donde hemos ido a compartir con personas y de ahí tuvimos esta amistad, como también con Julia, quien va a entrar ahorita en un momento. Entonces acá Ivy está en este momento en Portugal, y por la diferencia horaria ellos iban a estar haciendo un trabajo toda la noche, entonces no podía acompañarnos. Entonces ella mandó especialmente un video para que ustedes lo vean. Entonces acá se los voy a mostrar, es un video cortico con un mensaje muy hermoso que ella nos deja, y después de esto voy a invitar a Julia para que nos acompañe acá, y ella sí está live con nosotros desde en vivo, perdón, desde Inglaterra. Entonces, por favor, no se nos vayan. Aquí les voy a compartir ya el mensaje que nos envió Ivy. Espero que lo disfruten. Aquí va.
Thank you to Ivy for sending us this lovely video. Bueno, y a los que estaban aquí desde el principio, por favor no se me, no se me confundan, que yo sé que saltamos del español al inglés, se me olvidó decirles eso al principio del video, pero les contaba que recuerden que los jueves, todos los jueves de cada semana, sale la versión con subtítulos. Entonces, para una ocasión como hoy, en la que tenemos invitados que van a hablar en inglés, pues los subtítulos tienen que esperar los que no sepan inglés. El jueves sale con subtítulos, la parte de inglés obviamente sale con subtítulos en español. Entonces, bueno, eso les quería comentar. Y entonces quiero invitar ahora sí a... bueno, por acá me están diciendo que a algunos no les llegó el sonido. Si esto sucedió y nadie pudo escuchar, yo voy a ver cómo hacemos para compartir su mensaje. Entonces, yo creo que ponemos el videito en la página de la escuela. De pronto hubo algún problema técnico ahí. En caso de que me confirmen que no sonó para nada, entonces, como les digo, lo ponemos ahí en la página. Entonces, bueno, voy a invitar a Julia, que ella es una gran guardiana del agua desde la parte de Inglaterra, de West Sussex, y trabaja no solamente trayendo como conciencia sobre el agua y sobre todo la importancia de la purificación, de la importancia de cuidarla, de la importancia de traer conciencia sobre el uso. Pero también a nivel, digamos, ceremonial y ritual, desde su tradición, también nos va a compartir. Entonces, vamos a invitar a Julia, que va a ser, esta parte va a ser en inglés, como les digo. Entonces, el jueves vamos a estar con los subtítulos. Entonces, here we are, Julia. Thank you very much. Sorry for the waiting. There's been a couple of issues with the internet, and I think my internet went completely down. But yeah, we are back on track, and hopefully no more interruptions. So yeah, and as I was mentioning to people, on Thursday the subtitled version comes. So also for people who will hear it on or watch it on Thursday, then it's going to be also with the Spanish subtitles. Yeah, thank you very much, Julia. Today is a very important day, as we were talking earlier on. So talking about this, the whole process of the water and the importance in our life. So it's so good to have you here. And yeah, I would like to open the mic for you to present yourself and any introduction you would like to give us about yourself and about the work that you do. Thank you. Well, I'd like to extend to you all, to Colombia and to the School of Ancestral Wisdom, warmest greetings from the waters of my homeland, and give sincere thanks for inviting me to speak on behalf of the waters and the water beings in my capacity as a water seer, guardian, and keeper of the Deepen Way, which is the indigenous tradition of the iron lands of my home here in the south of the United Kingdom. So thank you so much for inviting me. I really Thank you, Julia. And we both also met in a bit of a pilgrimage that was happening in England as well last year, where there were lots of work done energetically and also highly related to the water work as well, isn't it? Like how this is very, very relevant, how we can bring things such as water that some people don't imagine how much message can it carry, how much goodness can it bring to the land. So yeah, you were telling me earlier on that I know from your work that you channel messages, and how, could you tell us a little bit about how so people understand how these messages come through? What I'll do, if I may, is I'll just tell you briefly a little bit about my own story. And then, if I could, I would like to share with you all the latest messages from the water beings. So I grew up in a small village in the south of England, and it was
quite an unusual and difficult childhood, and I was alone for much of the time. And from a very, very early age, I would be sent outside into the garden. And there I began to enter into a relationship first with the animals and the birds and the insects, and then into a relationship with the tree beings in the gardens where I was. And some of these tree beings were very old indeed. And one of them took me on as her own, and she became like my mother tree. And she would share with me the histories and stories of the land where we were living. Also in the garden was a small lake, and it was in the waters of this lake that I first met a great water spirit. And not having a talking relationship with other human beings meant that I was able to develop an alternate relationship and language with these beings of the other realms. And by the time I was 5 or 6, I was having quite a rich but very secret relationship with all of these beings. And then I was sent away to live with my grandmother, who had a dairy farm deep in the countryside just outside of London. And one day she saw me talking to the waters of a pond on her land, and she asked me, "What are you doing?" And I was a bit frightened to tell her, but I somehow found the courage, and I said, "Well, I'm talking to the being that lives in the waters." And she looked at me and she said, "Ah, you have the deepen way." And then she began to share with me, and she revealed to me that our line, our ancestors, were the keepers of the old ways, the tradition of the mystery school of the peoples of my lands. And from that day on, these teachings were passed on to me. And so I grew up and I lived as many of us, the keepers, do, quietly, secretly, and really as a hermit, or as a hermitess in my case. And one of the fundamental rules of the Deepen way of my tradition was that we kept the teachings secret and we kept them safe. And then in 2012, I and many other keepers around the world were simultaneously called by spirit to come down and come out of our hiding places, our secret places, and to share our teachings of our lineages with the world and anyone who was interested in them. And I was specifically called or asked to help support the waters and the water beings and to communicate their messages with the human realm. And amazingly, once I did come out, which was quite scary for me, I almost immediately met an amazing man called Michael Williams. And he was involved with seeking out the ancient springs, wells, and waterways of the land where I live here in the south of England. And he had been doing this for many years. And we teamed up and we started to go and clear and clean the old springs, and then reach out to the local communities in which these springs were positioned, and reintroduce the communities to this natural wealth within their midst. And we had a wonderful response. People would come, they would help us clear and clean them, and we would then hold some of the ancient ceremonies. They would bring their children, the elders would come, we would sing, we would pray, and we would have some miracles happen. At one spring in particular, which had run dry and had not run for many years, after we cleaned it, cleared it, and held ceremony, the day after, the waters began to run again. Beautiful. And this had a wonderful effect on the whole community, and community events started happening again. Old traditions were revived, and the people were restored and given a new sense of purpose within community. And so Absolutely.
then we have been carrying on with this work. And I'm pleased to say that it has grown, and this is happening on a more national basis now. Even in London, many of the old springs are being visited, and ceremony is being carried out again. And as mentioning earlier, I had the opportunity to meet up with the wisdom keepers, and we all came together in friendship and to share our own, what had been given to us and what we carry in loving service. And that's really where we are today. As for Absolutely. myself, recently, more so, I have been receiving messages from specific springs, but also from the great water beings. And then I share them with all those who are interested in hearing. Beautiful. And I have a message, as I said, I have a message tonight that I can share with you. Absolutely. Yeah, we would love to hear it. And I just wanted to add that it's very, very interesting that I remember one elder was saying and describing exactly what you mentioned. Like he was saying, basically, when there is a problem with the community and you have to, well, there's no kind of way to find out what truly is happening, the elder will arrive and the first question he will say is, where is the water pond, or where is the water eye? So then that's where he will be taken. Even if people don't know what he means, they'll need to find it. And he will say there must be one around here if you don't know it. So once you go and find it, right at that water pond or the water eye, the condition it is on, it represents and manifests as a mirror of how the community is around. So if the community, the families are sick, are kind of really completely unconscious of their life and things like that, that pond represents that. So what he would say is, okay, let's call people. We're going to clean this. We're going to order this. And of course, what happens is when people turn up to clean the lake or the pond or whatever it is, the wetland, then by being there, by helping each other for the same cause, they begin to know each other, and then they start spending good quality time, and children and all these things start happening. And suddenly the people are fixed, the people are healed, and therefore the water begins to flow. So it's how interesting is to hear your story align exactly with that, what he was, describing always. Yes, So really, really it's special. a wonderful thing to see. We have had people come along to our what we call them spring cleanings, which is a bit of a joke as a play on words here in England. But people have come along and had miraculous healing within themselves in the space of a few hours. And even have changed the whole course of their lives, given up a certain profession, taken on a new way of being in the world. It's very, very beautiful. Amazing. Yeah, totally. The transformational process. And yeah, it would be lovely to hear one of those messages. I mean, it's a big privilege for all of us here, especially at the other side of the Atlantic, at the other side of big water between the two lands. So it's a big privilege to have your messages here with all of us. Well, it's an absolute pleasure. So Thank you. here is the most recent message from the waters. The question that we hear asked most often by human beings is, what can I, just an individual person, do to help this world? And our answer to you is, do not diminish yourselves. In each and every human being, in each one of you, no matter what your condition may be, no matter your personal circumstance nor background, even if your life has or is full of trauma and pain, even if your outer life may seem or feel limited in some way, whatever your state, in reality, deep inside you, there is a unique point of light that comes from the ultimate light, the first light. And this light, which we could call an energy, is immortal.
and can never be put out. This energy is unique and has been gifted to you from Creator. It is alive in you, in this and every moment. And just as you remember from deep in your blood memory the deep love and reverence your ancestors held for the living source of the waters, you too can remember and connect with the living source that is your own heart. This is the light that can never go out. This is the same energy that lives in the waters of life and rises within you as does a spring deep in the forest, pristine and perfect. This is your energy. This is your unique gift. And if you deny it, you diminish yourself, and this will make you unhappy and unfulfilled in your dear lives. It is for you to decide by the gift of your free will how you will direct this energy in the world, minute by minute and moment by moment. This connection with the waters of life and your own spring within your own hearts, when you allow yourselves to feel its purity and its potency, when you really feel into this, is when you can bring out and about great change, not just into your own lives, but into the whole world around you also. Just as every river, as every body of water carries its own unique frequency and its own unique gift of healing, you too carry your own unique frequency and your own unique gift of healing. All you have to do is decide where you are going to direct it. Though thousands of years of conditioning has caused humans to forget their connection to this power, this connection to the source within, you are now waking. You are now rising. Through the power of your connection to the waters of this world, the waters who have always flowed and moved in unity and have always known wholeness, Mother Earth is revealing to you that you are bodies of water within a greater body of water, and that she loves you, for she knows that in reality there is no separation, there is only oneness. We, the living waters, have a gentle request of you all. We ask that you go deeply into your own source, to your own head that lives forever in your golden hearts, and find there a word, a prayer, a song, even just one thought form. Perhaps in your heart's eye you will see the earth's return to Eden, with pristine waters and flourishing forests. Perhaps you will envision humanity's return to the loving guardianship of this dear world. We, the waters, ask that you feel this within you. Feel this within your hearts, and by your authentic power, whether that is as mighty as a fast-flowing river or as delicate as a stream in the forest, that you send your deep feeling and vision out into the waters of this world, so that we, working with you, may carry your energies of hope in power to all, so that all humans may be helped to wake from the long sleep, for all are equal in their potential potency for change, and all are unique and absolutely precious. We, the waters, ask that you make your gift of self to the waters, and we in return will carry out your potent prayers into the world. We, the waters, ask that you make your unique medicine and continue to make your unique medicine and send it forth with a loving heart each and every time you are in contact with us, which will inevitably be every day. And in so doing,
realize your absolute personal potential to bring about change, so that in the days and weeks and months to come, that you remember this moment when we have spoken personally to you, and with growing confidence, you continue to work in your uniqueness by thought and word and willing, thus feeling into the growing collective consciousness of the human family and feeling into the living body of Mother, and so realize that in reality there is no separation, only oneness. And this is the great peace that you all seek. Blessings be upon the human family and blessings upon the living body of the earth, now and always. So may it be, so may it be, and so it is. Así es. Thank you very, very much, Julia. That was amazing. That was really, yeah. It just shows us that great possibility in beautiful words that you shared, of this great possibility of being that clear little drop of water, so pure, that can become aligned with so many others to make a huge river of goodness for life. It is really important now for everybody to realize that each of us has something very important within us, which we can activate right now. A useful way of seeing it, obviously a spring in the forest, the spring head. But also, if we find that difficult to visualize, another way we can do it is by seeing our heart like a stained glass window. A stained glass window that's completely unique in its formation. And the light, the ever-present light, the light that can never go out, is always shining and shining through that window. So the light shines through our heart and our unique energy out into the world. And we decide where we shine it. Totally. However, whatever our circumstance, we can all work on our own patch of the world, even if that's just a little space outside, or in our communities, or in a wider arena. But we can all bring our unique energy to that, and we must remember not to devalue ourselves. I know Absolutely. It's at this time of transition, and because we don't know, because we don't really have a language yet for what's coming, we have to all grow our own consciousness around it. So by working, just by going out into our own patch and working and feeling into it, we can find our own language and our own words for it. And as soon as we do that, our minds become enabled, and then we can use our willing, our thinking, and our feeling, which is the new way, and make great change in the world. The old way, which was the head-led way, is duality. Duality is about good and bad, and that causes great tension. It is about willing and thinking. Tension. Totally. But the new way is actually the old way, which is triality. In my tradition, this is the Triskelion. I don't know if you can see that image. Triskelion, which is triality. And this is a unified flow of willing, of feeling, crucially, and thinking. And when those work in unity, we can accomplish anything. Totally. Thank you so much, Julia. Yeah, I think that's really important. And also, I think remembering the old ways also brings so much kind of I don't know. It's just like a big
memory that is being hidden, that is being waiting, and doing such simple things sometimes as like being grateful for the water that you drink, being grateful for the water that you wash with, and the even, for example, another elder here was or he says that the first water ritual that we do is actually to we on the land, just like to actually offer your inner waters to the land in a conscious way, not just doing it randomly, but just really feeling that you're giving everything you are through that act, and you're giving back to nature what is being given to you through food and through, obviously, through the whole process. So I think, yeah, bringing back the old ways, this is why it brings so much reconnection, and things that have been forgotten just suddenly can easily spark that memory that's been waiting for that water to sprout it. So thank you so much. That's a really powerful message, and we obviously are gonna do a good work to translate it properly in Spanish, so I get through. That's the challenge now. No, it will be fine. We've got an amazing translator, Sophie, who's somewhere there. Yeah, thank you, Julia, and especially thank you for just having the willing to do it at this time, because I know it's very late in the UK. It's about what is like one. It's like, past yeah, 2 in the morning. past 2 in the morning, exactly. So there you are. I mean, this is one of the things when I am there and then coming here is dealing with the change of times and everything is not very easy. But thank you so much. People were saying that the video of Ivy didn't sound. I need to check. Did you hear any sound from that video? No, you didn't. Okay, so I think we're just going to post it. Yeah, I think we're gonna post it on the Facebook page, just because it just for some reason it didn't sound. If I could share one final thing. Of course, please. If you can do nothing else, there is one thing that you can say to the waters every time you drink or come across water, or if you have a bath or a shower, or any time you're in contact with water. And you can put your hand in the water and you can make the figure of 8 symbol, which waters find very relaxing and soothing and helpful to them. And you can say this: divine blessings be upon these waters. May any and all inharmonious vibrations be transmuted for the highest spiritual good. Mm-hmm. Incredibly powerful prayer. Absolutely. And the water will be transmuted and go out into the world and be refreshed and be able to be about their own work. Beautiful. So this is very good service. If you can do nothing else, that in itself, especially if you do it every day, is very powerful. Absolutely. Yeah, thank you. And that's something that we do daily. I mean, daily we certainly are in contact with water in one or another way. And yeah, bringing consciousness about awareness more than anything, just awareness of how much, how big is that relationship that we are full of water, in fact. We are bodies of water. Yes. Exactly. Yeah, totally. Mm-hmm. And when so it is spiritualized or has the opportunity. Absolutely. Mm-hmm. Absolutely. Yeah. Well, Julia, so I'm sure I am every time I've been doing these sharings, there is this idea that pops into my mind that, hopefully in the near future we can, do more sharings and, get back into expanding more the work that we are doing and using this media to be able to continue the work that you are doing. I'm sorry, I have here some nature sounds these days. Well, here they are. Someone arriving there. So yeah, well, thank you so much for your time, for as I said already, for their willingness to be here up till this late. So yeah, I'm going to share as well your what's the website, or what's the best way for people to find you in Oh yes, so in the UK here we have a little website called Sacred Waters of Sussex. Let me put it here: Sacred Waters of Sussex, SUSSEX.
SEX. And through there, you can speak with me or the group, and also come into contact with other water groups, of which there are now many throughout the United Kingdom. Excellent. And we're always very happy to support anybody. That's a Facebook page, actually. So it's a Facebook page. Okay, let me fix that here. Right. And we're very happy to speak to anybody in relation to the waters on any subject, in fact, within that greater subject. Excellent. Yeah, well, so now you know, this is the way to get to Julia and her amazing work that she's doing. And yeah, why not at some point, maybe we will end up meeting here in Colombia and continuing the amazing work around here as well. So thank you once again, Julia. And yeah, this important day. So I think I'm just going to swap again language, make the switch here to be thankful to all the audience who's been here hearing us today. So if I could just extend the very brightest blessings to each and every one. And please remember, do not diminish yourself. Let the light that never goes out shine through your golden hearts. The world needs you. Thank you so much. Thank you so much, dear. And big blessings from here to all the family up there. And I'm sure we will see each other soon in this, when these times get a bit better here as well. Lots of love, and I'm just going to swap my language. Bueno, muchas gracias a todos. Aquí pues me tocó como cambiar el switch otra vez de lengua. Recuerden los que lo han estado viendo hasta este momento. Recuerden, como les dije ahorita hace un rato, este video va a salir con subtítulos el jueves. Todas las semanas esa es la rutina. Sacamos el lunes y el jueves sale la versión con subtítulos. Normalmente todo es en español, pero hoy tuvimos invitadas en inglés, entonces los jueves sale con subtitulación en español para los que no entiendan inglés. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar acá. De verdad, una vez más, disculpas por las dificultades técnicas que sucedieron hoy de internet y todas estas cosas. Acá les voy a dejar una información. Bueno, los que de pronto también quieran ver algo del material de mi música, del trabajo que estoy haciendo también en conjunto con muchos amigos en otras tierras. Y acá también les dejo este link que es para el taller de este sábado. Bueno, en realidad es una ceremonia, es un taller experiencial donde acá los invito. Aquí lo vamos a poner en la página de la escuela para que estén pendientes. Es este sábado que viene, 12 de septiembre, y el arte de la limpia ancestral. Entonces vamos a comprender un poco sobre el trabajo de sanación, sobre todo personal, usando la medicina del agua y cómo esto nos ayuda a recobrar esa estabilidad y llegar a ese centro que hemos estado hablando. Entonces, ahí les dejo la información. Los que estén interesados, porfa, nos contactan. Todo esto lo vamos a poner aquí por la página de Facebook. Igualmente también voy a estar publicitando el video de Ivy, que salió sin sonido desafortunadamente, pero lo vamos a postear ahí para que estén pendientes. Y bueno, sigan nuestra tarea que estamos acá haciendo. Por favor, ayúdennos a compartirlo con sus familias, con sus amigos. Y espero que esta pequeña, corta introducción de un tema tan profundo como el agua les haya servido un poquito para crear algunas preguntas hacia ustedes mismos y la manera en la que están haciendo las cosas en su vida. Entonces, una vez más, muchísimas gracias a Julia, a Ivy por su presencia, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar acá pendientes. Y bueno, nos vemos entonces aquí el próximo lunes en esta transmisión gratuita, donde vamos a abrir la tercera puerta, que es la puerta de la tierra. Y ahí vamos a adentrarnos en un tema muy, muy especial.
Entonces, bueno, los que no vengan, nos vemos el lunes o si no el jueves con subtítulos y si no el sábado, recuerden, el sábado es el taller donde vamos a adentrarnos en este tema. Entonces, muchas gracias. Chao, Julia. Muchas gracias, muchas bendiciones a todos y bueno, seguimos acá pendientes para muchas cosas bonitas que se vienen. Hasta luego y que pasen una buena noche. Buen camino para todos. Adiós. Chao, chao.